Hello, how are you? Let's start with a new exercise. So هذا الإكسرسايز أنا أول شقفة منه اللي هي A حليناها بالترانسكريبشن. هن each part is separated. Okay, they don't depend on each other. So part B, second step of protein synthesis from messenger RNA into protein. If you remember بالترانسكريبشن نحنا بالدرس الماضي حلينا اللي هي first step of protein synthesis from DNA to protein. كان عنا ال RER أول مرة كنت بتمرقوا معنا rough endoplasmic reticulum. وقت طلع المسنجر RNA moves from the nucleus to the RER in the cytoplasm. So هلأ تاني step of protein synthesis اللي هي translation. Okay, tools كتب لي هون. Experiments were done to determine the means or conditions that must be available for translation to occur. Document 2A, okay, shows the experiments done, and document 2B reveals the results. So this is 2A. It shows, the table shows the conditions of the experiments. However, يلي هي document 2B, it shows the results are represented in the form of a histogram. So experiment 1, I need you to focus. Experiment 1, I have messenger RNA plus energy molecule, ATP is an energy molecule, plus transfer RNA plus ribosomes. Okay, this is the first. أنا حطيتهم in vitro. should know يعني in a test tube بتست tube. 2 messenger RNA إذا بدنا فينا دغري نشوف ال amount of protein synthesized. The amount of protein synthesized in 1 okay is 0 أو null. In 2 messenger RNA plus amino acid mixture plus ATP plus transfer RNA, I have 0 synthesized proteins. In 3 messenger RNA, amino acid mixture, transfer RNA, ribosomes, I have also 0 synthesized proteins. Finally, in 4 messenger RNA plus amino acid mixture plus ATP plus transfer RNA plus ribosomes, I have 100% أو 100 AU the amount of protein synthesized. So أنا عندي messenger RNA, عندي amino acid, عندي ATP اللي هي energy, 4 transfer RNA, 5 ribosome. In 1 I have which factor is missing in 1? If you compare 1 to 4, which factor is missing? بس amino acid mixture. Yes, good. So أنا عندي هون amino acid is missing. In 2 ما في ribosomes. yes, good. Ribosomes are missing. In 3 energy molecule. the energy molecule اللي هي ATP. Very good. طيب هلا أول شيء بقول بالسؤال name the second step of protein synthesis. What do we call the second step of protein synthesis? It's called Translation. good. Translation. Okay. Interpret the obtained results. I will give you 2 minutes حتى ترتبوا لي interpret مظبوط يعني to analyze بطريقة صح. بس بدي أعمل analysis. تعرفوا أنتوا I should بجمع في بلش بالريزلت في بلش بالconditions. اوكي بجمع الريزلت اللي مثل بعض مع بعض. اوكي وبحكي عن الكونديشنز واكيد بين هو اثنين يعني ال1 وال2 وال3 بدي جمعهم مع بعض
وبين الباكج of 1 2 3 and 4 لازم استعمل while. Okay, I will give you 2 minutes to arrange your analysis and your indication, to put the indication before I ask you to solve it. Okay, or before we solve it together. Okay, وانتوا شوفوا هون شو الobjective of this. يعني indication بدها تكون determining the means or conditions that must be available for translation to occur. أنا بدي فتش على tools أو means أو conditions اللي بتحقق لي translation. أوكي، الانديكيشن بدها تكون عم نجاوب على هيدا السؤال. What are the means or conditions? يلا. I will give you 2 minutes. I will mute myself. For 2 minutes حتى أسمع indication منكم. Interpret منكم. I'll be checking the attendance to see who joined. I'm ready, can I? Okay. Before Yadima, can you tell what is the problem posed by this experiment? What are what are the needed conditions for a translation to occur? Yes, exactly. What are أخذتها أنا من أول سطرين. What are the needed conditions for translation to occur? يلا analyze. In experiments 1, 2, and 3, there is absence of amino acid, ribosome, and ATP respectively. This means that there is no synthesis, protein synthesis, while in experiment 4, where all the conditions are found, the amount of synthesis. Okay, but you need to mention the conditions هلا. Okay. هن mRNA amino acids mixture, ATP, tRNA, ribosomes. The amount of protein synthesis is 100 AU. This means إنه there is protein synthesis. بس أنت شو البروبلم اللي طرحتيها؟ What are needed conditions. اوكي بدي أقول إنه بدك تجاوبي عليها بالانديكيشن. this indicates إنه all the needed conditions are found شو in هن؟ اللي هن mRNA, amino acids, ATP, tRNA وريبوسومز. اوكي ثانك يو ديما. لازم تعرفوا انه بالانديكيشن انا ما في اسمي experiment 4 و experiment 1. يعني ما في اقول انه الكونديشنز اللي موجودين باكسبيرمنت 4 هن needed for translation to occur. لا انا بدي اسميهم بس قول indication او conclusion it has to be generalized. انا ما في احصرها بتيوب باكسبيرمنت. اوكي بدي اسميهم شو هن. انا عم بستنتج. I need somebody else also to repeat the interpret حتى نطمن انه بتعرفوا تعملوا interpretation. ملاك good morning miss. تجيبوا أنا؟ طيب ماي interpret please. In experiments 1, 2, and 3 that lacks amino acids, ribosome, ATP respectively, gave us 0 AU of protein.
While in experiment 4 that has mRNA amino acid mixture ATP tRNA ribosomes gives us 100 AU. This indicates that mRNA amino acid mixture ATP tRNA ribosomes are important and needed for translation. Okay, very good. Very good. Thank you. Adam. Good morning, Miss. Adam. سارة. مس في اثنين أي واحدة فينا؟ سارة عجمة. سارة عبد الله is not here. إيه. يلا سارة. اوكي. حبلش بالهيستوجرام تايتل. اوكي. histogram showing the variation in the ما في amount. داعي. ما في داعي للتايتل. فينا دغري نبلش. يلا. Okay. In the there was an experiment for. There was 4 experiments. The first 3 experiments had missing conditions in each, while the 4th experiment had all conditions: messenger RNA, amino acids mixture, energy molecule, tRNA, and ribosomes. The first 3 experiments had no protein synthesis, while the 4th experiment had a protein synthesis because it had all the conditions available. So there was a translation. اوكي سارة، بس حتى نظبط شوي بالانالايز. اوكي. اول شيء ممنوع استعمل كلمة because بالاناليسز ولا indication. انا بدي بلش من الريزلت، في بلش من الكونديشنز، ما في مشكلة. experiments 1 2 and 3 اوكي that shows في يسميهم للكونديشنز هدول الموجودين that shows messenger RNA ATP transfer RNA ribosome أو اختار ديما أنه هي تنقل missing condition اوكي that misses the amino acid condition. التو يلي هو missing ribosome. الثري missing ATP molecules show no protein synthesis okay أو show 0 AU amount of synthesized protein. while tube 4 يلي فيه messenger RNA amino acids mixture ATP transfer RNA ribosomes show 100 maximum of 100 AU as synthesized protein. This indicates that أنا بدي جاوب البروبلم اللي هي أنا عم بعمل الإكسبيرمنت to determine the means or conditions that must be available for translation to occur. The conditions that must be available for translation to occur are messenger RNA برجع بعيدهم amino acid mixture ATP transfer RNA and ribosomes. Sarah, please repeat. Yeah. مرة تانية الانتربريتيشن كلها. Yes, yes. Okay. In 4 tubes, there was an experiment done to determine the conditions that must be available for translation to occur. In tube 1, there was mRNA plus ATP plus tRNA plus ribosomes. بس أنا حبلش بالconditions كلهم حقول. Okay. Okay. In the second tube, there was mRNA plus amino acids mixture plus ATP plus tRNA. In the third tube, there was mRNA plus amino acids plus tRNA plus ribosomes. While in the fourth experiment, there was all the conditions: mRNA plus amino acid mixture plus ATP plus tRNA plus ribosomes. The first 3 experiments showed 0 AU, 0 amount of synthesized protein, while the fourth experiment showed 100 AU, 100 amount of synthesized protein.
Yes, this indicates that. This indicates that there is translation. And بدنا نجاوب البروبلم. شو ال conditions? The conditions are for translation to occur. okay, this indicates that the conditions are برجع بقول conditions يعني Yes, للفورث. yes, اللي هن الفور. برافو. Okay, mRNA plus amino acids mixture plus ATP plus tRNA plus ribosomes. Okay. Okay. Thank you, Sarah. Very good, ها؟ هيك منيح. يوسف. بس المنزوين سبيكرات عنده. Okay. I forgot. Okay. فاطمة فقيه. فاطمة علي. ايه teach. يلا. Can you interpret? تيتشر انا كان عم بفوت ويظهر ما صار ظهر بنص الحصة عشان هيك ما عادش رجعت عرفت شو صار. طيب اوكي شيرين. بس تيتشر شو هو الشيء اللي بنعمل له انتربرت؟ كمل بس تخلص وبكون اني عملت له وبجاوب هيدول عليه. هيون. Interpret the experiment. Okay. شيرين. حنان. مين اللي صوته رايح؟ اوكي آدم. شيرين. اوكي آدم. حسن. حسن. Yes, teacher. بعد شعوت. Okay. Let's continue with part J. Formulate a hypothesis explaining the need of energy-rich molecules in the protein synthesis, in the translational step of protein synthesis. Who can answer? Yeah. plus mixed amino acid mixture plus ATP plus tRNA plus ribosomes are هن ال experimental that the need of the energy ليعمل بروتين. Okay, Fatima, can you interpret analyze قبل؟ تقدري تعملي analyze؟ قول. يلا analyze. The first لحظة شوي بس دقيقة. At the first experimental condition اللي هي ال mRNA brackets mRNA plus ال ATP plus ال tRNA plus ribosomes, and at the second اللي هي pen brackets ال amino acid mixture plus ال ATP plus ال RNA plus والكمان الثird اللي هي منقول شو هي. Yes. ما كان في عنا there's not we have not أو شيء هيك. أنا بالإنجليش شوي تعيسة يمكن. لا صح كفي. There is not no synthesis. ما في sensitive protein. Okay. While in first condition كان اللي بين brackets اللي هي mRNA plus الأمينو أسيد mixture plus ال ATP plus ال tRNA plus ال ribosomes كان في عنا we have or we observe a sensitive protein قديش؟ قديش اللي هي الكمية؟ 150 أو 100 100.
we concluded from that to have a sensitive protein, we should have mRNA plus amino acid mixture plus ATP plus Very tRNA good. plus Yes, yes, very good. Okay, thank you. Very good, Fatima. هلا last part, formulate a hypothesis explaining the need of energy-rich molecules in the translation بس step. بسأل ملاك ظاهر ما عنده انترنت كل شوي عم بيروح ويجي. اوكي ماشي الحال. يلا who can tell me، بركي انت يا نمر بتجاوب. hypothesis explaining the need of energy in the translational. ليش ممكن تستعمل الانرجي او تحتاج الانرجي؟ اخذناهم نحن بس put them in the form of hypothesis. maybe شو اسمه ال energy is needed in elongation when Yes. when the amino acid is turned to when the nucleotides are turned to proteins or amino acids يعني. اوكي. في شغلتين هن بالالونجيشن. شو هن؟ peptide elongation bond. هي اول شيء الترانسفير ار ان اي بنعمل بوند على شو اسمه الماسنجر ار ان اي، ترجع بتبلش هي بتعرف الامينو اسيد لانجويج وبتعرف كمان شو اسمه انا بتعرف حذكرك لانجويج حذكرك فيهم maybe البيبتايد بوند. peptide bond وترانس and the translocation of the ribosomes during the elongation step of protein synthesis requires the most amount of energy. بس هذا ما بيعني انه الباقيين ما بدهم انرجي، هي بدها اكثر شيء صح، اكثر شيء انرجي. مزبوط اوكي هيك قصدي كان. بس هون يس وفينا نقول إنه maybe the most amount of energy helps ribosomes to make elongation. ايه كمان صح. طيب انا هلا بدي تاخذوا سكرين شوت تبعتوها على الجروب. done